Olá, pessoas, estamos de volta com Colabora Makers, nesse momento é difícil que a gente tem enfrentado no mundo todo, em que a gente só tem uma certeza: o mundo será radicalmente diferente do que a gente conhece hoje. A gente falava muito sobre as mudanças que aconteceriam em 10, 20, 30 anos. Essas mudanças acontecerão em meses, já estão acontecendo, acontecerão em poucos anos. E com essa transformação, a colaboração, o compartilhamento passam a ser ainda mais relevantes do que era alguns meses atrás. E hoje a gente vai trocar uma ideia com Letícia Falcão, que é minha sócia do Fab Lab Recife, responsável por botar tudo que as doidices que a gente inventa na rua e que vem tocando a participação do Fab Lab Recife num movimento super bacana, que é o Cada Impressão Conta. Fala aí, Letícia, um pouco dessa experiência e depois a gente volta para trocar uma ideia com o Jake. Eu não sei o sobrenome dele, vou pedir ajuda. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, meu inglês é um desastre, mas aí Letícia salva a gente aí e faz a apresentação direta. Vamos fazer o seguinte, Letícia. Tu já apresenta a gente direto aí, tu fala um pouco do movimento Cada Impressão Conta e passa a bola para ele e a gente vai tocando essa conversa aqui. Vamos embora. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu também sou sócia do Fab Lab Recife, e junto com o Edgar, estou coordenando uma campanha de produção maker de EPIs através da fabricação digital chamada Cada Impressão Conta, que é uma referência do primeiro modelo de face shield que a gente começou a produzir pela campanha, que é o Prusa Shield, um modelo criado na República Tcheca e que está sendo replicado no mundo inteiro. Eu estou aqui com o Jake Rinkowitz, ele é o fundador da Concentric e o designer criador do modelo Origami Shield, um modelo de escudo facial fabricado 100% com acetato. So, Jake, what motivated you to create a 100% acetate face shield? So I was motivated by a lot of the other projects that were happening in PPE production. A lot of other face shields were being made out of multiple materials. They involved a lot of labor. There was a problem in the fact that we needed to get these face shields out to people really fast, and there were these barriers that were keeping that from happening. And so that made me think, well, what if we could reduce the complexity of this shield and make it only out of one material? And so I designed this shield that is cut out of a single sheet of plastic and folds together and gets all the features that you could get with a standard face shield. And this could be delivered to people very quickly with no assembly time in between. And so I was really inspired by the work that people were doing, but I felt like it could be improved upon and made much more streamlined. It's awesome, Jake, because as a person who is working on the front of this campaign, I have to tell you, it's much easier to produce the Origami Shield. It's much faster, and we did feel that in real life. So thanks a lot. Good, that's great to hear. Quando eu vi o projeto do Origami, quando eu encontrei no Instagram, na verdade foi Rita Vu que mandou o link, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, dá para pegar esse arquivo e mandar para qualquer gráfica. Qualquer gráfica que trabalhe com faca de corte, dá para pegar esse arquivo e multiplicar, ou seja, não precisa ter Fab Lab na cidade, não precisa ter cortadora laser para produzir a Origami Shield. Você já deve ter se ligado da conversa anterior que a gente teve com a Alessandra, tá lembrado? Se não tá lembrado ou lembrada, volta lá e assiste, que foi massa. Design distribuído. Na minha visão, a forma mais simples de explicar esse negócio é, você pega um arquivo, baixa, copia, cola, edita ele, mexe ele, salva e sobe de novo para alguém pegar aquele arquivo em qualquer lugar do mundo. A gente tem falado muito sobre isso, sobre criação global e produção local. Leti, como é que esse projeto do Jake, o Origami Shield, se conecta com essa experiência de design distribuído? Então, acho que tem tudo a ver, né? Porque a gente encontrou o arquivo de Jake na internet e rapidamente conseguimos contactá-lo, conversar com ele sobre o projeto que ele tinha criado, sugerir interferências, pedir autorização para a gente fazer algumas interferências e fabricar aqui
localmente de Chicago para Recife numa simples conexão de dados. Então, isso é um case maravilhoso de design distribuído. E eu vou perguntar agora para Jake como é que ele se sentiu com essa repercussão da criação dele em tantas partes do mundo. So, Jake, what did you feel when your project started to be replicated here in Brazil? And is there more people around the globe doing the same? We think that's a really good case of distributed design, and would like to know your opinion about it. Yeah. When I heard that you guys down in Sao Paulo had started to replicate this design, I felt like the ideas behind it were really validated. As a designer, you always have a question of whether the ideas that you've come up with actually work in the real world. And so this was great to see that these ideas actually work in the real world. So it's great to see that happening in Brazil. And here in Chicago, we're going through a couple layers of testing right now. So the shield is in a hospital right now being tested, and I believe it's been approved for infection control. That's the last I heard about it. And so hopefully I'll be getting some orders for that soon. So Jake, we would like to know if you are doing some other research of other PPEs, or are you working only on the Origami Shield right now, or if you're developing other projects with that concern? So right now, a lot of my efforts have been on supporting the development of the Origami Shield. I originally thought that this was going to be, a 2-day project, and I'll get it out the door, and everyone will love it, and there will be no problems. But I found that there's been a lot more support needed, and a lot more promotion on my part needed to really get the idea into different avenues. So it's so for me, it's actually been a great experience to understand how much effort is really needed to get an idea out into the world. It's not as easy as just like, look at this great idea, and then everyone adopts it. There's a lot more work involved. But I'm also working at a co-working space in Chicago called M-Hub. And M-Hub Chicago has quite a few different projects going on concurrently that are all involved in the pandemic response. Okay. So I'm involved in providing feedback for these other projects and helping to research for these other projects. And so they have a ventilator. So they're creating a ventilator from scratch that is meant to be under $1,000 to produce, which they're actually getting very close to finishing. They're making a lot of great progress. Wow. There's another project that I've been providing feedback on that is creating a face mask. So like the N95 filter mask. Oh, good. We're interested on that. We're interested on that already. So let's exchange. Yeah. I understand completely what you said because, well, as we work with designing products every day, and the process of developing new products, of innovation is a longer process that we have to manage. But right now, we don't have time. So for me, that's the greater challenge that we are dealing with it right now. Jake, a gente tem refletido muito sobre o que danado vai acontecer no futuro próximo, daqui a 5, 10 anos e tal. E com tudo isso que a gente está vivendo, essa pergunta, eu acho que deixou de fazer parte da cabeça da galera que pensa no futuro, dos nerds, dos makers e tal, e eu acho que é uma pergunta que está todo mundo se fazendo. E aí eu quero saber de você, como é que você enxerga o futuro pós-Covid-19? Como é que você imagina que vai ser o mundo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos e tal?
when I look at the future, at least as a designer, I tend to look at the trends. And so I look at what's happening now. We have people that are working remotely. We have people that are maybe not working for the same company they used to. And so I think what that's going to produce is a lot of new entrepreneurs and new businesses. And when that happens, we get a lot of innovation from the ground up. A lot of people right now are working in healthcare for the first time. A lot of people are getting their first exposure in designing for the medical field. And so what I think is that that's going to produce in maybe just a few years is a lot of great innovation in the healthcare field. New startups creating new companies that are focused on providing better healthcare, providing better solutions to help us avoid the situation in the future. That's great, Jake. I like your vision. I think it's a really positive way of looking at this. We have a lot of negative things going on, but I think it's really positive to see entrepreneurship gaining more strength throughout the whole world. And for us that we work with innovation, it's a really good thing to happen because we know that solving problems, it's the real deal. And I think we'll have a lot of problems to solve. We do. Right now and in the future. Leto, eu tô achando que eu vou virar amigo de infância de Jake, porque eu gosto quando eu encontro gente que tem esse olhar positivo, assim, sabe? Que acredita que no meio dessa confusão toda a gente vai tirar algo positivo e a gente vai aprender com essa experiência toda para ajudar a construir um mundo melhor. E é nessa aposta que a gente segue, é por isso que a gente acorda todo dia e trabalha pra caramba para tentar ajudar a construir um mundo mais bacana. Leto, eu quero te agradecer muito por estar nesse momento com a gente aqui, trocando essa bola. Eu sei que tu estás lascado aí, cuidando da participação do Fab Lab Recife, na campanha Cada Impressão Conta. E você que está em casa, entra aí, dá uma sacada no que está rolando, doa grana, tenta articular empresas que possam patrocinar também essa experiência. É muito importante para a gente. E, Jake, valeu demais, meu irmão. Você já virou amigo de infância. E vamos criar alguma situação aí, assim que acabar essa danada dessa quarentena, para você vir embora para Recife, interagir fisicamente com a gente. Porque a gente gosta do digital, mas a gente gosta mesmo de abraço. Well, thank you very much, Edgar. It was great to be here. It was great speaking with you. And I'm really excited that Fab Lab Recife is producing these shields, and I'm looking forward to working with you guys more. It's like you understand what he said. Great. Thank you so much, Jake. We're looking forward for this pandemic to end, so we can invite you in person to come here to Recife and do things physically. Yeah, great. I would love to visit. And we'll also send you pictures of our healthcare professionals wearing your origami shield. Oh, great, perfect. Yeah, that's great stuff for me to share. Thank you, Jake. Valeu demais. Thank you. Vamos embora. Bye. Right, thanks. Bye, guys. Bye. Valeu.